오늘 이 시간에는 크기의 중요성에 대해 알아볼 텐데요. 먼저 큰 물체부터 시작해 더 큰 것으로 나아가 우리 태양계에서 우리 은하로, 그 다음엔 광활한 우주로 나가봅니다. 그런 다음엔 반대로 아주 작은 것을 살펴봅니다. 분자와 원자죠. 만물을 구성하는 기본 요소입니다. 이 분자와 원자가 어떻게 결합하고 또 어떻게 재결합해서 항성과 행성은 물론 우리 인류까지 창조할 수 있는지를 알아보죠. 이렇게 광활하고도 거대한 공간에서 상상을 초월하는 작은 원자와 분자가 모든 것을 한데 묶습니다. 그 공간은 바로 우리가 우주라 부르는 무한 공간이죠. 이것은 교육용 태양계 모형입니다. 스티로폼 타양을 중심으로 9개의 행성이 매달려 있죠. 하지만 널리 알려진 이 모형은 사실 잘못 만들어진 겁니다. The biggest misconception of our solar system, and the one that I explain and re-explained with people, is the relative scales of things. Our solar system is huge. 우리 태양계는 태양부터 시작되는데요. 태양은 지름이 144만 킬로미터나 되는 항성입니다. 그 주변을 행성들이 돌고 있죠. Well, this is the sort of model solar system you'd find in your typical second grade classroom. It's got the sun in the middle. That's okay. That's correct. Furthermore, you've got them all spaced out here fairly close together so they fit on the stand. But in fact, the distance here are really badly out of proportion. 그렇다면 모형의 문제점은 무엇일까요? 실제 태양의 크기가 저 빨간 공만 하다면 주변 행성들은 과연 얼마나 떨어져 있어야 할까요? 아마 이 넓은 풋볼 경기장에 다 들어가지도 못할 겁니다. 작은 태양을 엔드존 맨 뒤에 놓겠습니다. 태양에서 가장 가까운 수성은 약 5,800만 킬로미터 떨어진 곳에서 궤도를 돕니다. 경기장으로 치면 2.4m죠. 그 길이의 8분의 1인 0.3m가 우주에선 약 640만 킬로미터입니다. 금성은 약 1억 700만 킬로미터 떨어져 있으니 이 모형에선 5.1m 거리입니다. 지구는 태양에서 약 1억 5천만 킬로미터 떨어져 있고 이 경기장에선 엔드존을 벗어나지 못한 6.7m 정도겠군요. 화성은 길쭉한 궤도를 그리지만 태양과의 평균 거리는 2억 2,500만 킬로미터 정도입니다. 그렇다면 이 태양계 모형에서 화성이 들어갈 자리는 2m 라인 지점입니다. 이렇게 해서 태양계 안쪽에 있는 행성들이 자리를 잡았습니다. 목성은 태양계의 바깥쪽에 위치한 첫 번째 행성으로 25m 라인 지점에 놓이게 되죠. 우주에선 약 7억 8천만 킬로미터입니다. 토성은 목성에서 27m를 더 내려가는데 우주에선 14억 킬로미터 떨어져 있죠. 천왕성은 태양에서 27억 킬로미터 거리에 있는데요. 이 모형에선 태양에서 109m 떨어진 반대쪽 엔드존에 놓이게 되죠. 이제 해왕성 차례입니다. 마지막 행성이죠. 이건 경기장 안에 들어오지도 못합니다. 천왕성보다도 16억 킬로미터, 여기선 61m 더 머니까 해왕성은 주차장 한가운데 놓이게 됩니다. 명왕성은 어떨까요? 그에 대해선 설명하고 넘어가야 할 게 있습니다. 우주에서 크기가 문제가 됐던 경우가 바로 명왕성이기 때문이죠. When I was a kid, Pluto was a planet. It was a funny planet. Pluto has an elongated orbit and it's tilted from everything else. It didn't make any sense at all. It was just this strange oddball at the edge of the solar system. But it was the only one out there, so no one else knew what to call it. 명왕성은 작습니다. 심지어 달보다도 작죠. 최근까진 아주 먼 거리에서 태양 주위를 도는 유일한 행성으로 인정됐습니다. 그런데 2005년 캘리포니아 공과대학의 천문학자 마이크 브라운이 태양계 끄트머리에서 또 다른 행성을 찾았죠. I was looking at the data that had come down from the night before.
I looked at the images and suddenly there it was sitting on the screen. 뭔지 몰라도 그것은 명왕성보다 컸고 2배 이상 멀리 있었습니다. 그것은 수성을 거쳐 금성과 지구, 화성, 거대한 가스 행성 목성을 지나 토성과 천왕성, 해왕성을 지나 명왕성보다도 48억 킬로미터나 먼 곳에 있었습니다. 학자들은 이것을 에리스라 이름 붙였죠. 이 발견으로 학자들 사이에선 흥미로운 문제가 제기됐습니다. 행성을 정의할 때 크기가 중요한 요소가 되는지와 작다는 이유로 에리스와 명왕성이 다른 종류로 분류되어야 하는지가 그것이었죠. 학자들은 프라하에 모여서 이 문제를 논의한 끝에 명왕성의 운명을 결정했습니다. The word planet is strictly defined to be a body grounded by self-gravity, which has cleared its orbital zone. There's more than one criteria for defining a planet. The recommendation is that we consider Pluto to be in a special class. 길고 긴 논쟁을 거쳐 천문학자들은 투표에 들어갔습니다. Those in favor, hold up the yellow card. 결국 명왕성은 우리 태양계에서 제외됐습니다. 천문학자들은 에리스와 명왕성이 행성이 되기엔 크기가 너무 작기 때문에 외소 행성이란 특별한 범주에 넣기로 최종 결정을 했죠. It was this discovery of this one object bigger than Pluto that led to Pluto being demoted. It wouldn't have happened if I hadn't discovered it. 발견하지 않은 게 나을 뻔했습니다. 뜻밖에도 명왕성은 팬이 많았죠. I got hate mail at the time. Just last week, I got this very sweet letter from a second grader, handwritten out, that says, "Dear Mr. Brown, I still think Pluto's a planet. Can you please make it one again?" And the answer is, well, no, I can't do it. It's Pluto's own fault, and it deserves its fate. 최근에 학자들은 명왕성과 에리스에 플루토이드라는 새로운 이름을 붙였습니다. 작은 명왕성으로 인해 태양계에선 크기가 중요한 문제가 됐죠. 크기를 따진다면, 그것도 큰 것만 따진다면 태양계에서 태양과 비교할 만한 것은 아무것도 없습니다. 태양은 행성들보다 수십만 배나 큰데 수성, 화성, 금성, 지구보다 크죠. 그리고 크기가 큰 행성에 속하는 해왕성이나 천왕성, 토성, 목성도 단순히 크기만 따지고 비교한다면 태양과는 상대도 안 됩니다. The solar system is the sun. And more than 99% of the mass of the solar system is there in the sun. 태양은 항성입니다. 또 지구 주변 39조 킬로미터 안에선 가장 큰 물체죠. 100만 개의 지구가 그 안에 들어갈 수 있을 만큼 거대합니다. 하지만 불타는 가스 덩어리인 태양도 우주에 있는 다른 거대한 항성들에 비하면 오히려 작은 편에 속합니다. 작은 것부터 크기 순으로 보면 먼저 시리우스, 폴룩스, 아르크투루스, 리게, 붉은색 거성 베텔게우스, 안타레스, 뮤세페이, 그리고 VV 세페이가 있죠. 이것은 우리 태양보다 무려 30만 배나 더 큽니다. 하지만 크다고 항상 좋은 것은 아닙니다. 우리가 생존하는 건 지구가 딱 적당한 거리에서 돌기 때문이죠. 항성인 태양에서 1억 5천만 킬로미터 거리입니다. 지구가 이 자리에 있지 않았다면 어떻게 됐을까요? 태양에 더 가까이 있었거나 좀 더 멀었다면 어땠을까요?
나사 소속 과학자 루이스 햄리는 오랜 시간 동안 그 문제에 대해서 생각해왔습니다. What are the conditions that support human life? In a vast solar system, where is it that a planet might exist that can support life? Well, scientists have a term for this zone. They call it the Goldilocks zone. And this fire here is a good illustration. If I get too close to the fire, I'll burn up. It's too hot. But if I get too far away, in an environment like this, I'll freeze to death. And that's a lot like our solar system. We need to exist in a zone where liquid water flows all the time, where we're neither too close or too far from our star. What most people don't realize is how lucky we are to be on this planet in just the right place for life. 궤도가 아주 조금만 바뀐다면 지구는 과연 어떻게 달라질까요? 5%만 태양에 가까워져도 뜨거운 열기로 산과 강이 다 말라버려 지구는 곧 사막으로 변할 겁니다. 반면에 10% 멀어지면 꽁꽁 얼어붙어서 지구는 온통 빙하로 뒤덮인 굴모의 땅이 되어버리고 말죠. Earth is just the right place to have liquid water and to be a habitable planet where life can live. 인류는 운이 좋습니다. 이렇게 광활한 태양계 내에서 지구처럼 생명이 번식하기에 적합한 행성은 찾아보기 힘드니까요. 우리 주위의 행성들도 크기가 큽니다. 하지만 흔히 은하수라고 하는 우리 은하나 일반적인 개념의 우주와 비교해보면 사실 우리 태양계는 아주 작은 편입니다. When compared with our galaxy and compared with our universe, we are but a tiny, tiny speck on a speck. Absolutely minuscule. 거대한 태양계 너머로 눈을 돌리면 거리가 점점 더 늘어나기 때문에 킬로미터라는 단위는 의미가 없어집니다. 그래서 천문학에선 거리를 측정하는 별도의 단위인 광년을 씁니다. The speed of light is 186,000 miles per second, and a light year is the distance that light travels in 1 year. Traveling 186,000 miles per second, times 60 seconds per minute, times 60 minutes per hour, times 24 hours a day, times 365 days, you travel about 6 trillion miles in that time. 1년에 9조 6,500억 킬로미터. 조금 더 쉽게 설명하자면 이건 1년 동안 빛이 지구 둘레를 2억 3천만 번 이상 도는 것과 같은 거리입니다. 1년에 9조 6,500억 킬로미터는 먼 거리이지만 광년이란 단위는 이 엄청난 우주의 거리를 이해하기 쉽게 만들어주죠. Nearest stars are years away, the nearest galaxies are millions of years away, and the universe is much bigger still. 태양에서 가장 먼 행성인 해왕성까지의 거리는 약 450만 킬로미터입니다. 하지만 가장 가까운 항성은 몇 광년 떨어져 있죠. 은하수라고 불리는 우리 은하는 길이가 10만 광년이나 됩니다. 그리고 우주는 당연히 그보다 훨씬 크죠. 길이가 수백억 광년은 될 것입니다. 우리는 그렇게 엄청난 크기를 잘 실감하지 못하죠. 그것은 가능성의 영역을 벗어난 크기이기 때문입니다. 바로 그렇기 때문에 인간은 아주 오랫동안 우주의 무한함을 제대로 인식하지 못했던 겁니다. 80 years ago, we thought that the entire universe consists of what we know today as our Milky Way galaxy. 당시엔 말이 되는 얘기였죠. 우리 은하의 크기도 엄청나기 때문입니다. Imagine you were standing on one side of the Milky Way galaxy where we live with a very, very bright flashlight, and you switch that flashlight on. It would actually take about 100,000 years for the light to go all the way across the galaxy from one side to the other. 이렇게 거대했기 때문에 우리 은하를 우주 전체로 여겼던 건 당연한 일이었습니다. 하지만 이제 우리는 우리 은하 말고도 약 1,000억 개의 은하가 우주에 있다는 사실을 압니다. 이 많은 은하가 전부 완두콩으로 바뀐다면
종합 경기장을 가득 채우고도 남을 정도가 될 것입니다. 또 각각의 은하 안에는 수백억, 아니 수천억 개의 항성들이 있습니다. 전부 합치면 이 우주에 있는 항성의 수는 우리가 상상도 하지 못할 정도죠. How vast is space? For an example that might make sense, come to the beach. Think of the grains of sand. And every handful that I pick up, I've got more than 8 million grains of sand. On all of the planet, we think there are 1 quadrillion grains of sand. But it's still nothing compared to space. We know now that there are about 200 billion galaxies. And each galaxy is home to 200 billion stars. So it really is true that space is more vast with more stars than there are grains of sand on all the beaches of planet Earth. That's amazing. 그 항성들은 대부분 우리 태양과 비슷합니다. 그런 항성들을 도는 행성 중에 생명체가 사는 곳은 없을까요? The ancient Greeks looked up and they asked, are there other worlds like ours? Are there planets that may support life like we do? 하지만 생명체가 존재하려면 그건 행성이어야 하는데 바로 최근까지도 인류는 태양계 밖에서 행성을 하나도 찾아내지 못했습니다. Back in the 1990s, we hadn't discovered any planets around other stars. We didn't know whether our solar system was some kind of a cosmic quirk. 이제 인류는 행성이 그렇게 희귀하지 않다는 것을 압니다. 다른 항성들 주위를 도는 행성이 300개 이상 발견됐기 때문이죠. 소위 이 외계 행성이라 불리는 것을 가장 많이 찾은 사람은 버클리 대학교에 있는 천문학자 제프리 마시입니다. We began discovering the first planets ever around other stars with a trick. You watch the star, and of course a star will be yanked on gravitationally by the planet as the planet goes around that you can't see. And so you'll actually just see the star wobbling. 행성이 클수록 항성은 더 많이 흔들립니다. 천문학자들은 항성이 앞뒤로 움직이는 빈도수를 보고 행성의 궁전 속도를 알 수 있습니다. 행성이 빨리 돌수록 항성은 더 많이 움직이죠. 하지만 이 방법엔 한계가 있어서 지구처럼 작은 행성은 찾지 못하고 큰 것만 발견하게 됩니다. 그리고 그런 행성은 보통 가스로 가득 차 생명체가 살지 못하죠. So far, our search techniques have only allowed us to detect planets down to about the mass of Neptune or a little smaller. The lower the mass of the planet, the less influence it has on its parent star and the more difficult it is to detect. 이제 천문학자들은 지구처럼 작고 암석으로 된 행성을 찾으려 합니다. 그런 행성이라면 생명이 존재할 만한 환경이라고 생각하기 때문이죠. A space mission will be launched which will be fully capable of measuring Earth-like planets, and the expectation is we'll find several dozen of these just in the couple years that the satellite is operating. 바로 케플러 프로젝트입니다. The Kepler project is very exciting. It's a telescope which is designed to look for Earth-like planets around sun-like stars. 초고감도 빛 감지 장치를 장착한 이 우주선이 우주 곳곳을 보면서 지구와 비슷한 행성을 찾을 겁니다. Essentially, the Kepler spacecraft is a big camera. So what we will be doing is taking a continuous movie of the sky. 흔들리는 항성을 관찰해서는 큰 행성만 찾을 수 있었지만 케플러는 다른 접근법을 씁니다. 항성의 밝기에 대한 변화를 감지하는 거죠. 행성이 지나가면서 항성의 빛을 가리니까요. If you want to find small planets like Earth, the best way to do it is to look for what happens when a planet passes in front of its star. That reduces the light coming from the star, it gets a bit dimmer, and then when the planet has passed, it gets bright again. 이 작은 변화를 통해서
행성의 크기와 그것이 공전하는 행성이 어디 있는지를 알 수 있을 겁니다. 그런 다음에는 그 행성들의 표면에서 발생되는 온도를 추정해 생명체가 살 수 있을 만한 환경인지를 알아볼 수 있습니다. If we do find life, I believe that it begins here today. This is the first step on really understanding who we are and who our family is in the universe. 케플러만큼 천문학자들이 기대하는 프로젝트도 드뭅니다. 우주에 인간만 존재하는지 아닌지를 밝혀내지는 못해도 어디에서 답을 찾아야 할지는 알게 될 테니까요. Are there planets that may support life like we do? We'll have an answer to that within 5 years. We'll undoubtedly find lots of these in our local neighborhood. That's less than 0.1% of our galaxy, the Milky Way, and there's 100 billion Milky Ways out there. So the probability of Earth-like planets, and in my view, life on Earth-like planets, is 100%. 과연 우리뿐일까요? 이것이 우리가 우주에 대해 갖는 가장 큰 의문이죠. 그 답을 얻기 위해 우리는 별을 관찰합니다. 하지만 그보다 더 중요한 문제는 태초에 우주가 어떻게 탄생했느냐 하는 것이죠. 이 광활한 우주에서 그 의문에 대한 해답을 찾을 수는 없겠지만 모든 건 아주 작은 것으로부터 만들어지는 법입니다. 우주의 엄청난 크기는 그야말로 상상할 수도 없을 정도입니다. 하지만 여기엔 모순점이 있는데 크기를 알 수 없는 거대한 물체도 결국엔 아주 작은 것으로 만들어져 있다는 사실입니다. 그걸 원자라고 하죠. 원자가 얼마나 작은지 이해하기 위해서는 원자를 오렌지와 비교한 뒤 다시 이 오렌지를 지구와 비교해 보면 됩니다. 아주 큰 것을 제대로 이해하려면 아주 작은 것을 관찰해야 합니다. 왜냐하면 각각의 원자 안에 우주의 가장 큰 미스터리를 풀어줄 열쇠가 있기 때문이죠. The atom is a very tiny unit of matter, and yet they're the fundamental building blocks out of which all matter is made. I think in order to understand the universe, you really do have to understand the behavior of material on very, very small scale. Atoms and things even smaller than that. 고대 그리스인들은 모든 사물이 더 이상 쪼개질 수 없는 작은 것으로 만들어졌다고 생각했습니다. 그들은 그것을 아토모스라고 불렀는데 그게 바로 원자죠. 원자는 지극히 작습니다. 너무 작기 때문에 우리 눈에 보이는 물체가 되려면 원자 수십만 개를 줄 세워야 합니다. The human hair is about the thinnest thing you can see. And yet that hair is 300,000 atoms wide. So if the atoms were big enough to see, like this, then in fact the hair would be 10 miles across. 요추는 여러 가지가 가능합니다. 예를 들면 하나의 문장엔 수십억 개의 원자가 있다는 식으로 말입니다. 하지만 원자도 그보다 더 작은 밀입자들로 이루어져 있습니다. At the center of an atom, at the wee center is the nucleus. And the nuclei have a combination of particles called protons and particles called neutrons. And out at the edge of the atom, in many layers and many configurations, are electrons. 이 밀입자들이 각기 다른 개수로 모이면 원소가 만들어집니다. 가장 단순한 수소는 양성자 하나와 전자 하나로 되어 있는데 그걸 2배로 늘려 중성자 2개를 붙이면 헬륨 원자입니다. 또 3개씩 늘리면 탄소 원자가 되죠. 그런 식으로 수를 늘리면 지구상에서 가장 무거운 원소인 플루토늄이 생성됩니다. 지구에서 발견된 원소는 총 94개가 조금 넘는데 이것이 모든 물질을 구성하는 기본 요소가 되죠. 생명까지도. 인간의 몸속엔 7천의 9제곱계에 해당하는 원자가 있습니다. 7 다음에 0이 27개나 붙은 숫자죠.
이렇게 보면 우리가 원자에 대해 많이 아는 것 같지만 사실 그렇지 않습니다. 원자의 구조도 마찬가지죠. 사람들은 원자 속이 빽빽해서 전자들이 핵 주위를 가까이 돌 거라고 생각합니다. 하지만 태양계에 대해 흔히 생각하는 것처럼 이것도 사실과 다르죠. If I take this as the nucleus of the atom, typically what you see is little electrons orbiting around like planets orbiting the sun. But in fact, the atom is 99.999999999% empty space. 물리학자인 제임스 트래필 교수가 원자를 이루고 있는 빈 공간의 범위를 알기 쉽게 설명해 줍니다. You know, when people first started thinking about the atom, they thought of it as kind of a bowling ball, you know, a solid chunk of stuff. Now, the atom you learned about in school probably looked like this kind of whizzing ball of electricity, you know, and there's a nucleus at the center and the electrons are going in orbit like a miniature solar system. But that's misleading. 원자 하나가 이 대성당만큼 크다면 그 가운데에 있는 핵은 이 작은 파리 정도 되는 크기입니다. 원자의 가장자리에 있는 전자들은 벽을 따라 돌고 있고 그 사이엔 아무것도 없습니다. 모든 원자가 이런 구조이고 이것이 수십, 수백, 수천 조개가 모여서 우리 몸속에 있는 조직과 장기를 구성하는 것입니다. 원자는 모든 사물의 기본적인 구성 요소이기 때문에 우주를 이해할 때에도 기초가 됩니다. 하지만 우리는 원자를 손으로 잡거나 현미경으로 볼 수 없습니다. 그럼 과학자들은 원자와 그 내부 구조를 어떻게 연구할까요? 이것을 씁니다. 입자 충돌기라고 하는 기계죠. 양성자 같은 밀입자의 속도를 증가시켜서 거의 빛의 속도에 가깝게 돌게 만든 다음 다른 밀입자들과 충돌해야 합니다. 이 충돌로 엄청난 양의 에너지가 발생하면 그보다 작은 밀입자들은 사방의 모든 방향으로 튀고 회전하면서 빙빙 돌게 됩니다. 이 복잡한 패턴을 통해 과학자들은 원자 내부 세계의 모든 것을 파악할 수 있습니다. 돼지 저금통을 망치로 깨는 것과 다르지 않죠. This may look like a piggy bank, but to my eye, it is a nucleus of an atom. There's something inside of that nucleus. I can hear it, but I wonder what it is. Well, I'll do what most scientists do, or try to do, to split a nucleus by shooting a projectile in it. Well, look what I see. I made a mess, but I can learn a little bit of science from this. You notice that all these coins, they separated themselves by their mass. All the heavy coins are here, quarters and nickels, pennies are here, and look, the dimes are all the way out there. And that phenomena, what we just did with coins, mimics what happens in an atom smasher. When a bullet particle impacts a target particle and the pieces fly off, we can tell the mass of those pieces by how they move from the collision. 원자는 우주를 형성하는 기본적인 요소입니다. 그야말로 모든 사물의 가장 중심에 있기 때문에 원자를 이해하면 우주와 우리가 살고 있는 이 세상을 잘 알 수 있게 됩니다. 원자 속에 있는 밀입자인 양성자와 중성자, 전자가 각기 다른 개수로 모이면 각각의 원자는 고유의 화학적 특성을 갖게 됩니다. 이런 다양한 원자를 원소라고 합니다. 지구상에서 발견된 원소는 94개죠. 그리고 이 원소들이 놀라운 방식으로 결합해서 분자가 됩니다. 예를 들어 휘발성 고체인 나트륨과 유독성 기체인 염소가 결합하면 소금이 됩니다. 자연 최대의 인화성 물질 두 개인 수소와 산소 원소를 결합하면 역설적이게도 이 세상에서 불을 가장 잘 끄는 물질로 변합니다. 물이죠.
이 원소들이 모여서 분자를 형성하고 이 분자로 만들어진 사물을 우리는 눈으로 보고 냄새를 맡고 만지고 맛볼 수 있죠. 하지만 그다지 많지 않은 이 원소들로부터 수많은 물질이 만들어진 것을 이해하려면 도서관을 생각하면 도움이 됩니다. 도서관을 만드는 건 바로 도서관이죠. You know, the universe is a pretty complicated place. You got atoms coming together to make molecules. You got molecules making all the stuff you see around you. It's complicated, but there's an easy way to think about it. You can think about it like a library. So what is a library anyway? How do you build one? What's the fundamental building block you need to put a library together? Now you ask most people that question, they're going to say books. But it's not that simple. There's a whole lot more to it than that. You can see why it's so complicated just by opening a book. When you do that, you see the book is made out of words. And every book in this library is made out of those same words in different combinations. And then you look at the words and you see they're made out of letters, 26 in the English alphabet. So what's the basic building block of the library? It's the letter. And from the letter you make the words, and from the words you make the sentences, and from the sentences you make the books, and from the books you make the library. The universe is like that too. Like the library, it's made from fundamental building blocks. Everything you see around you is made from molecules. Molecules are made from atoms. Atoms are made from elementary particles, and elementary particles are made from things smaller still. But no matter how far we go in this quest, these are the things that make up the universe we live in. 수백 년 동안 인간은 원소들을 결합해서 청동, 철, 플라스틱 같은 물질을 만드는 방법을 알아냈지만 이제는 과학자들이 원자 수준에서 연구와 작업을 진행하는 것이 가능해져 원자와 분자를 조작해서 이 세상에 일대 혁신을 가져올 전혀 새로운 도구를 만드는 시대에 접어들었습니다. 바로 나노 테크놀로지 세상에 진입한 것이죠. A nanometer is 1 billionth the size of a meter, which is about this big. Our fingernail grows 1 nanometer every second. By the time I finish this sentence, my fingernail will have grown 5 nanometers. 이렇게 작은 물질에 대한 연구는 완전히 새로운 시대를 열어주었습니다. 나노 테크놀로지는 우리 생활의 모든 것을 향상시킬 것으로 기대되고 있는데요. 초강력, 초경량의 건축자재부터 방수, 방염 바지까지 가능하죠. 하지만 나노 테크놀로지의 엄청난 효과를 가장 기대하는 쪽은 의학 분야입니다. 의학 연구학자인 린호 박사는 나노 다이아몬드를 이용해서 질병 치료용 주사와 약을 대신할 방법을 연구하고 있습니다. My group develops nanodiamonds, essentially diamonds particles that are at the nanoscale. They're about 4 to 5 nanometers per diamond for applications in therapeutics and drug delivery. 호 박사의 연구팀은 이 다이아몬드를 이용해서 암을 치료할 방법을 찾고 있습니다. 먼저 여러 개의 다이아몬드를 결합시킨 다음 여기에 암을 죽이는 약을 커팅합니다. 그리고는 단백질 수용체를 결합시킵니다. 일단 혈관 속에 들어가면 나노 다이아몬드는 건강한 조직은 지나치면서 암세포만을 찾아갑니다. The Y-shaped proteins on the nanodiamonds fit more effectively with the triangular-shaped proteins on the tumor cells. The nanodiamonds are then taken into the cancer cells and into the tumor itself, where then the drug can then be released and the tumor is then killed. 암세포를 추적하는 나노 다이아몬드를 사용하면 치료법이 눈에 띄게 향상될 겁니다. 기존의 화학요법으로 인한 해로운 부작용도 감소되죠. One issue right now that confronts oncologists that prevents them from optimizing their treatment is that patients continually have to be injected with chemotherapy. And these chemotherapies are very harmful to the healthy tissue of the body. 화학요법은 암세포와 건강한 세포를 구분해내지 못합니다. 그래서 둘 다 공격하기 때문에 환자의 몸을 허약하게 만드는 부작용을 낳기 쉽죠.
If we can think about loading these drugs onto nanomaterials, we can think about circulating them in the body for a longer period of time. And in so doing, we don't have to continually inject these patients over and over and over again. So we get a higher efficiency of treatment per injection with these nanomaterials and drugs. And what that means for the patient is reduced side effects based upon the power of nanotechnology. Right now is a very exciting time to be at the forefront of nanotechnology. And the reason for that is because several disciplines are coming together to create novel functions based upon nanotechnology. And some examples include clinicians working together with engineers, working together with scientists to create novel technologies that what many people think will transform how medicine is practiced. 공상과학 소설에서 방금 나온 얘기 같지만 나노테크놀로지는 아주 오래전부터 존재했죠. 사실 자연은 태초부터 나노 규모로 움직여왔습니다. 그리고 학자들에게 이런 아이디어를 준 것도 자연입니다. 방수되는 이 연잎 같은 거죠. 학자들은 이걸 보고 더 좋은 옷감을 만들었습니다. We're using nanotechnology to deliver enhancements to fabric. 윌리엄 웨어의 연구팀은 새로운 옷감을 개발했습니다. 물과 같은 액체를 뿌리거나 붓거나 흘려도 전혀 스며들지 않는 옷감입니다. Here I have two pieces of 100% cotton fabric, just native cotton fabric, and as you can see, it's highly absorbent. So just water. We use conventional textile processing equipment, and we apply our technology to fabric. And this is our technology. This is where the magic happens. 윌리엄은 폴리머라고 하는 복합 분자를 이용해 옷감에 미세한 나노 헤어를 코팅해서 액체가 옷에 스미지 않도록 만듭니다. So it's come in contact with the technology. This is just squeezing out the excess liquid on the fabric. Now I'm going to take this and put it in the oven to cause the polymer to permanently attach to the fiber surface. So it goes into the oven for a predetermined amount of time, generally about a minute, and when it comes out, it's done. Controlling the temperature on the fabric is very important. The technology needs a certain amount of energy for it to attach to the fiber surface. This oven is designed so it can monitor the fabric temperature and determine when the fabric is essentially done with the binding process. Done. Same piece of cotton fabric. Nanotechnology at work. What we have here are some regular 100% wool pants, what you would find in any store. The difference is they contain resist spills repellency technology. You can't see it, you can't touch it, you don't know that it's there until you drop liquids on it. You can see that the liquid just beads up, can move around on the fabric, doesn't penetrate the fibers of the fabric, and then it'll just roll right off. So whether it's a coffee spill, whether you're out in inclement weather, it won't penetrate the fabric and it stays looking nice and fresh. 이것의 원리는 무엇일까요? 나노 휘스커라는 물질이 코팅돼 있어 옷감 위의 액체를 막아주기 때문에 액체가 스며들지 못하는 겁니다. 나노테크놀로지 쓰이기엔 알려지지 않은 게 아직 많습니다. 하지만 원자 수준의 이런 연구가 인간의 생활 방식을 변화시킬 가능성은 충분하죠.
우주의 놀라운 점을 하나 들자면 바로 재생 기능입니다. 우주에 있는 모든 물체는 137억 년 전 우주가 탄생했을 때 만들어진 것들입니다. 그때 만들어진 원자들은 지금까지 단 한 개도 파괴되지 않았습니다. 모든 원자가 조용히 결합과 재결합을 계속하면서 창조의 순환 과정을 반복해왔죠. 까마득히 먼 옛날 어느 한순간에 엄청난 일이 발생했습니다. 오래된 별이 화려한 폭발을 끝으로 소멸되면서 우리에게 필요한 모든 것을 은하계 한쪽 귀퉁이에 씨앗처럼 뿌려주었습니다. 각종 원소들이었죠. 철과 탄소, 칼슘, 산소, 그 밖의 원소들이 수십억 년을 거쳐 무언가를 만들어냈습니다. 생명입니다. The universe is the ultimate recycling machine. Almost every atom that's in your body began life in a star. 우리 몸속에 들어있는 각각의 원자들은 한때는 별의 일부였습니다. 우리 주위에 있는 모든 것도 과거엔 별의 일부였죠. 그 별들이 무거운 원소들을 만들어내고 한참 지난 뒤 그것들이 모여서 분자가 되고 온갖 사물을 형성했습니다. 인간까지요. We're all recycled atoms. It's absolutely true. 지구에서도 똑같은 재생이 반복됩니다. 식물을 형성했던 원자들이 다른 모든 유기체를 만들어내고 유지시키는 데 다시 쓰이고 있죠. When you take a glass of water and you drink those oxygen atoms, really what you're drinking is the remnants of a star explosion. And of course, since those oxygen atoms came to Earth, they've been recycled a good deal too. So you're also drinking bits of dinosaurs and bits of all the famous people you've ever heard of. Each time you take a breath, quadrillions of atoms enter your lungs. These atoms have been mixed throughout the Earth's atmosphere over time, but they're the same nitrogen and oxygen atoms that were there. So each time you breathe in, you're breathing in a couple atoms that Galileo breathed out, or that Copernicus breathed out, or that Socrates breathed out 500 or 2,000 years ago. 우리 몸속에 있는 셀 수 없이 많은 원자 하나하나는 모두 별 속에서 여행을 시작했습니다. 그때부터 원자들은 쉬지 않고 재생됐죠. 산속과 강물 속에서, 나무들과 풀이파리 속에서, 곰팡이와 버섯 속에서, 사슴과 수선화, 그리고 공룡 속에서요. 그리고 우리와 결합한 후에도 계속 다른 물질과 재결합할 것입니다. 태초부터 반복되어 왔던 일이죠. 이건 창조와 재창조라는 끊임없는 과정입니다. 우주는 아주 극단적인 크기들이 지배하는 장소입니다. 엄청나게 거대한 것들과 아주 미세한 것들의 차이점은 상상을 초월할 것 같지만 사실 우리 생각보다 비슷한 점이 많습니다. Something I find intriguing as a scientist is that the structure of the very, very large looks very much like the structure of the very, very small. Looking inside those atoms, they begin to look a bit like the universe. 이런 미스터리를 만드는 건 우주에 있는 물질들의 크기입니다. 그리고 아주 큰 것들과 아주 작은 것들을 동시에 봐야만 우주가 어떻게 탄생했으며 이 거대한 우주가 어떤 연유로 우리 몸을 비롯한 세상의 모든 물질로 변화되었는가에 대한 해답을 찾을 수 있을 겁니다. People who are looking at the biggest thing you can think about, the universe, and people who are looking at the littlest thing you can think about, they're really talking about the same thing. 천체의 망원경을 들여다보건 현미경을 들여다보건 간에 과학자들은 같은 의문에 대한 해답을 찾고 있습니다. 우리는 어떻게 이곳에 왔는가? 생명의 비밀은 극단으로 나뉘어지는 크기 속에 들어 있습니다.
그래서 우주에 대해 알아야 할 진실들은 아직도 무궁무진하죠. 겨울 스포츠 좋아하십니까? 고독을 즐기시나요? 추워도 괜찮고요. 자, 얼음 세계에 오신 걸 환영합니다. 보이지도 않고 지금까진 갈 수도 없었기에 명왕성은 태양계에서 가장 신비한 세계였습니다. 왜 핑크색일까요? 어디서 온 것일까요? 또 우리와는 어떻게 연결될까요? Pluto is such a mysterious place. We really have no idea what it's going to look like when we get there, and that really adds to the wonder of it. 명왕성은 미개척지입니다. 그곳에 대해 조금밖에 모르지만 완전히 풀리지 않는 수수께끼는 아니죠. Well, we know that it's an object that is roughly round, it has ice and a lot of dirt on the surface. Pluto is a very cold world, for one thing. You know, roughly minus 390 degrees Fahrenheit on the surface. If you could somehow have your hand exposed, if you hit it, your hand would shatter like an ice cube. It's so cold out there. 명왕성의 크기를 가늠하려면 북아메리카 너비의 반 정도를 생각하시면 됩니다. 거기에 얼음을 뿌려서 우주 밖으로 약 59억 킬로미터를 던지는 거죠. 다른 행성들은 태양 주위를 원궤도로 돌지만 명왕성은 타원형으로 공전하고 거리도 훨씬 깁니다. Pluto's year is 248 Earth years, so it's a very, very long time for Pluto to orbit the Sun. And we really didn't understand how small Pluto really was until 1977 when its satellite was discovered. 카로는 명왕성의 위성 3개 중에선 가장 크지만 지름이 1186km에 불과하죠. 그래도 명왕성과 비교하면 큰 편입니다. Charon is unusual because even though we think of it as a moon of Pluto, it's really more of a companion object it's almost the same size. It's about half the size of Pluto. 명왕성의 영어 이름 플루토는 지하세계의 신을 뜻하죠. 지난 70년 동안 태양계의 9번째 행성으로 통했으며 인기도 가장 많았죠. Pluto. Pluto's your favorite, right? How come? Because it's the smallest planet. Pluto has this place in people's heart that it's hard to understand, except that even I sort of feel it. It's the distant one. It's the runty underdog. It's the one that's that has a cartoon character named after it. Everybody loved Pluto. 하지만 최근엔 그 작은 크기 때문에 명왕성의 정체성을 둘러싼 논란이 일고 있습니다. It's a highly controversial topic even today. Poor little Pluto, of course, being demoted, and frankly, rightfully so. 명왕성은 무엇 때문에 행성의 지위를 빼앗긴 걸까요? 또 태양계 끄트머리에선 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 자, 그 궁금증을 해결하러 떠나봅니다. 하지만 그곳에 도착하려면 장장 48억 킬로미터를 여행해야 합니다. 명왕성에 가려면 조준이 생명이죠. 조금만 빗나가도 엉뚱한 곳으로 빠지게 될 테니까요. 하일 위버 박사도 자주 고민하는 문제죠. 그는 나사의 명왕성 탐사 계획인 뉴 호라이즌의 책임자입니다. Oh, yes. When you're shooting a basketball, you have to get the angle and the speed just right in order to get the ball through the hoop. And that's what we had to do for the New Horizons spacecraft.
Ignition. 2006년에 발사된 뉴 호라이즌은 명왕성을 방문할 지구 최초의 우주선이며 도착 예정 시기는 2015년입니다. We had the most powerful rocket available on the Earth, the Atlas V 551. It was the fastest spacecraft ever to leave the Earth, 36,000 miles per hour. It was screaming out. When we saw that spacecraft go off, my main thought was, well, they can't stop it now. Next stop, Jupiter, and then on to Pluto. 태양계를 10년이나 여행해야 한다면 지름길을 마다할 리 없겠죠. We had to shoot it through a little imaginary hoop near Jupiter. That's the equivalent of shooting the basketball through the hoop from a distance of 75 miles away. 뉴욕 5번가에서 필라델피아로 점프슛을 한다고 보면 됩니다. 정밀한 측량을 통해 뉴 호라이즌은 목성의 거대한 중력장을 새 총처럼 이용해 명왕성으로 향할 수 있었습니다. It gave us a 20% boost in the speed of the spacecraft, cut 3 years off the travel time, and now we're headed straight towards Pluto. And, to be able to get there, it sounds like a long time, 9.5 years, but that's as fast as you could possibly get there. 지금까진 해왕성에 간 것이 최고였습니다. 이번 명왕성 탐사로 우주 탐사의 새 장이 열린 것이죠. We keep saying, this is it. This is humanity's trip to Pluto. 자칫 빗나간다면 평생에 한 번뿐인 명왕성 탐사 기회가 날아갑니다. Because it's heading farther and farther away from the sun. And if we didn't do this now, we'd have to wait probably another 250 years. We get one shot, I have to get it right. This is our one chance to go to Pluto in my lifetime. Whoa, there it goes. And we made it. Mom, this is Pluto Ace. Go ahead. Station 43, Pluto Ace. 뉴 호라이즌의 기나긴 여행이 아무 탈 없이 진행되도록 메릴랜드의 존스 홉킨스 대학 응용물리연구소 관제사들은 불철주야 애를 씁니다. Could you please tell us what our current downlink configuration is? Mission duration for this mission is very long, and so one of the things we do to save costs is to put the spacecraft into hibernation a good portion of the year. 토성 궤도를 넘어갈 때 뉴 호라이즌 팀은 정기 점검을 위해 잠에서 깨어납니다. That's affirmative. We are go for command. 컴퓨터에 문제가 생긴다면요. 소프트웨어를 22억 킬로미터 밖에 하드 드라이브에 로딩시킵니다. The difficult thing about Pluto is the fact that it's so far from the sun. We're so far away from home. We have to design and plan a sequence of observations, and they've got to work. We don't get a second chance. 오늘의 업로드는 순조롭습니다. 하지만 우주선이 멀어질수록 통신 시간도 더 길어지죠. 2015년 뉴 호라이즌이 명왕성에서 지구로 전화를 걸면 신호가 오는 데만 4시간이 걸립니다. Encounter Day is going to be nerve-wracking and exhilarating. It's Bastille Day in 2015. It'll be roughly a day after we, fly by Pluto that we should have our first glimpse at what Pluto really looks like. 만남의 순간은 짧을 겁니다. 10년이나 걸려 도착해도 뉴 호라이즌이 명왕성을 탐사할 시간은 몇 개월 뿐이니까요. This is a model of the New Horizons spacecraft, 1/8 of the actual size, and it's about the size of a grand piano. We have the long-range reconnaissance imager, our eagle eyes on the New Horizons spacecraft. This is the highest resolution telescope that we have. 다른 장비들은 명왕성의 자외선 영역을 관측해 상층부 대기의 먼지를 수집하고 태양풍의 하전 입자를 측정해 명왕성이 자기권을 가졌는지 판단합니다. The New Horizons mission is something that future generations are going to look back on and say that this is one of the marks that we made in civilization, that the initial exploration, the initial reconnaissance of this whole new region of the solar system that had never been explored before.
I have a bumper sticker on my car that says my other vehicle is on its way to Pluto. I love this thing. 자, 2015년 7월 14일을 기억해 두십시오. 태양계 끝에 있는 작은 세계가 드디어 비밀을 풀어놓는 날입니다. 명왕성으로 휴가를 가시려거든 한눈을 팔면 안 됩니다. 명왕성이란 천체의 존재를 발견한 것도 결국 그 날카로운 두 눈이었습니다. (1930년) 젊은 미국인 천문학자 클라이드 톰보는 해왕성 뒤에 있을 거라고 여겨지던 미확인 행성을 찾느라 여념이 없었습니다. It was a very exciting time, and I remember it like it happened yesterday. There was never a moment in my life like that. I knew him very well. He was a wonderful man with a sublime sense of humor and a lovely sense of the ridiculous. We had a lot of fun together. Discovering Pluto was very tedious. I think that's the best word to describe it. During the nighttime, he would take pictures of the sky on these photographic glass plates, and then during the daytime, he would mount the plates onto this machine, look through this eyepiece, and then when you turn this on, there's a mirror that flips back and forth. And what you're doing is comparing one picture to the other to look for any changes. 톰보는 밤하늘을 저속 촬영한 사진들을 한 장 한 장 비교해봤습니다. 그가 찾는 건 무수한 별들의 바다 위에서 꿈틀거리는 아주 작은 움직임이었죠. He would just plug away at this hours a day, stare through this microscope eyepiece and looking at dots, hundreds of thousands of dots he looked at. And on the 18th of February, 1930, at about 4 in the afternoon, he saw the two images of the planet appear and disappear alternately. 명왕성을 발견하게 해준 실제 사진들을 보시죠. 첫 번째 사진의 하늘과 두 번째를 비교해보면 움직이고 있는 행성이란 증거가 되죠. And I recognized immediately, I knew instantly it was beyond our orbit Neptune because of the small shift. It made my day. 이후 76년 동안 명왕성은 9번째 행성으로 간주됐죠. 그런데 이 작은 점의 실제 모습은 어떨까요? We do know a lot about Pluto now, a whole lot more than we knew, say, 20 years ago. And in large part, that's driven by the advance in technology of telescope detectors and telescopes. 명왕성의 비밀을 벗기는 과정은 꼭 추리 소설을 읽는 것과 같습니다. 수수께끼는 초기 태양계로까지 거슬러 올라가죠. Kind of like the crime scene photographer, you see a few blood spatters on the wall, you've got to try to work out what happened based on that little evidence that's still left over. 나사의 허블 망원경이 명왕성의 비밀을 벗길 단서를 던져줍니다. 우리가 가진 명왕성의 가장 구체적인 사진이죠. 거친 픽셀이지만 빛과 그림자가 뚜렷한 곳임을 알 수 있습니다. 명암 대비가 극명한 이유는 뭘까요? 명왕성은 얼음과 바위로 된 곳일지도 모릅니다. 콜로라도의 로키 산맥처럼요. We do have some idea what it looks like. We know that it's a very contrasty place. There's black, very dark brown areas, and then there's some extremely bright areas, kind of like the snow on the mountains here.
뉴호라이즌의 이미지 처리팀 멤버로서 명왕성의 지표 모습을 짐작해보는 것도 스펜서 박사의 임무죠. 조언 하나 할까요? 스노우 부츠는 꼭 챙겨가십시오. Oh dear. So the snow on Pluto, if you were to sit down next to it like this, would kind of look like this. Maybe, we don't really know. It would be made of nitrogen, not water, but you might expect big banks of snow left over from the previous season. 분광학을 통해 분석한 결과 명왕성이 세 종류의 얼음으로 만들어졌다는 사실이 밝혀졌습니다. 다량의 질소, 소량의 일산화탄소와 메탄이죠. 하지만 검은색 물질이 뭔지는 분명하지 않습니다. The dark stuff on Pluto is more mysterious. We think it's probably some sort of hydrocarbon gunk from the methane that's in the atmosphere being processed by ultraviolet light. 검은색으로 뒤덮인 건 명왕성만이 아닙니다. 2004년 탐사선 카시니가 토성을 지날 때 위성 포이베에서도 비슷한 게 보였죠. 과학자들은 이러한 탄소 화합물의 흔적을 생명체 진화의 전조라고 믿습니다. If you take methane, which is organic because it's got carbon and hydrogen, if you expose it to sunlight, you expose it to energetic particles, it goes a sort of pinkish color. You have chemical reactions, so it becomes a slightly more complicated hydrocarbon. 화학 반응이 일어나는 탄화수소는 분광학을 통해 밝혀진 명왕성의 다른 특징도 설명합니다. 바로 색깔이죠. Well, it has a bit of a pink tinge to it. I don't think it would be a flaming pink, but a slight pink tinge. It might even have this kind of brownish color that we have here on the snow due to dirt mixed into it. We do think the snow on Pluto is kind of a creamy browny color. 화려한 색채 배합은 명왕성만의 전유물이 아닙니다. 해왕성의 위성 트리톤은 핑크빛 잔물결이 아름답죠. 이 화려한 무늬는 목성의 위성 유로파입니다. 핑크와 진홍색 선들이 표면을 장식합니다. 숨겨진 바다에서 유기물들이 내뿜는 에너지겠죠. 탐사선이 보낼 자료를 통해 명왕성의 모습을 상상하는 것도 어렵지 않을 겁니다. Well, I wonder what it would be like to walk on the surface, the ice. Would it be crunchy or would it be soft? Are there big cliffs? Is the sort of snow just sort of beautifully sitting on the surface like a Christmas morning? Just an absolute cold, sublime, terrible beauty out there that I can't wait to see, but I think it's going to be one of the most spectacular things humanity has ever gazed upon. 자, 태양계 다른 어디에서도 볼 수 없는 진기한 볼거리를 소개합니다. 명왕성의 제1위성 카론인데요. 둘의 팽팽한 균형을 감상하시죠. So we have Pluto and Charon each orbiting around the center of mass between the two systems. So this is the balance point right here between the two objects, and they orbit around that point. So both Pluto revolves around Charon and Charon revolves around Pluto. 이런 우아한 균형이 가능한 건 카론이 비교적 크기 때문입니다. They're almost like a double planet. The only example of that kind of an object that we know in the solar system. On Pluto, there's one side of Pluto where you would never see Charon and one side where you would always see it. And they're rigidly locked. You could build a bridge between the two of them if you were so inclined. So that's really a remarkable and unique thing. 얼어붙은 태양계 끄트머리에 있는 탓에 명왕성은 고립되고 외로운 곳이란 인식이 강했습니다. 하지만 새로운 발견으로 모든 게 바뀌었죠. 행성과학자 데이빗 주잇은 텅 빈 태양계 외곽을 명왕성이 외로이 지키고 있다는 말을 믿지 않았습니다. So the inner parts of the solar system in the 1980s
were known to be full of comets and asteroids and all the planets and so on. But the outer parts basically had nothing. I mean, beyond Neptune, there was just Pluto. And that seemed very strange. 그러다 1992년 그는 놀라운 발견을 합니다. 해왕성 궤도 뒤쪽에서 움직이는 거대한 얼음 군단을 본 것이죠. 이것이 카이퍼띠입니다. The Kuiper Belt is basically a warehouse of icy bodies, things that have been preserved at temperatures maybe 200 degrees colder than the room I'm standing in right now. 이곳에서 명왕성과 그 무리들은 얼음과 바위로 이루어진 거대한 띠를 형성하며 태양계의 외곽 경계선을 재정리합니다. It's as if the explorers had climbed up to the top of the Rockies and were looking over and could see the lands of California on the other side. 카이퍼띠 안의 천체는 수백만 개에 달합니다. 대개는 크기가 산만하고 어떤 건 도시만하고 더 큰 건 명왕성만 하죠. We know there are about 50,000 or more larger than 60 miles in diameter. And there's probably 100 million objects bigger than a mile or so. 그렇다면 이들의 정체는 무엇이고 어디에서 온 걸까요? We think they formed in the very early stages of the solar system. 행성들의 탄생 시기로 거슬러 올라가 보면 카이퍼띠의 천체들은 행성들을 만들고 남은 파편들이 한쪽으로 내버려지면서 탄생한 것으로 보입니다. And out in the Kuiper Belt, it's really, really cold. And so everything that was trapped in the objects in the beginning is still there. It's all frozen in place, solid ice. 수년 동안 여기에선 명왕성이 가장 큰 천체였습니다. 하지만 더 큰 천체가 있을 거란 의견이 나왔죠. I had actually been wondering about whether there was another object out there as big as Pluto or bigger than Pluto or even much bigger than Pluto. And for a long time, nobody had the technology to really do the job right to look for these. And finally, when we got it, we ran to the telescope as fast as we could, basically, and started scanning the skies. 클라이드 톰보가 70여 년 전 명왕성을 찾을 때와 같은 방법으로 마이크 브라운은 더 큰 사냥감을 찾아 헤맸습니다. 그러다 2003년 이 사진으로 새로운 행성을 찾아내죠. 하지만 움직임이 너무 작아 컴퓨터가 놓치고 맙니다. So this is the actual discovery image. There it is. To your eye, it's really obvious, and you can see it moving quite clearly. But that was a little too slow for the computer to get the first time. And that's the only little thing in there that's moving across the sky. 마이크 브라운은 그것을 에리스라고 이름 붙입니다. 지름이 2,400km로 명왕성의 3분의 1만큼 더 크고 태양에선 3배 더 멀리 있죠. First thing I did is picked up my phone and called my wife and said, I just found a planet. 더 이상 혼자는 아니지만 행성으로서 명왕성의 위상은 에리스에 가려 더욱더 추락하기 시작했습니다. My first thought was, I'll probably go down in history as the guy who killed Pluto. 2006년 국제천문연맹에선 중요한 질문을 하나 던집니다. 행성이란 무엇인가? 그리고 최초로 행성의 조건을 정의하기에 이르렀죠. A planet has to be big enough to be round, pull itself into a sphere. It has to be in its own orbit around the sun. So we can't count moons that orbit planets. 또한 행성은 충분한 중력으로 주변 궤도의 천체들을 흡수할 수 있어야 합니다.
Their definition is if you put down a bunch of small objects in an orbit similar to the orbit of the planet, if the planet either throws them out of the solar system or eats them in the age of the solar system, 4 billion years, then it's a planet. And if it doesn't, it's not a planet. 카이퍼띠처럼 궤도를 어지럽히는 얼음 부스러기들을 청소하기에 명왕성은 너무 작습니다. Meeting in Prague Thursday, the International Astronomical Union voted it out. 발견된 지 76년 만에 태양계는 행성 하나를 잃습니다. Pluto not a planet? What on earth is going on here? Everyone grew up thinking Pluto is a planet because everyone was told that, but now it's the other way around. It will confuse people. I was pretty astounded how the public responded. Not only were all the young kids upset that their favorite planet was demoted, but there was a lot of debate and discussion. People learned at school there were 9 planets. Pluto was the furthest from the sun, and people are very comfortable with that. And it's like someone rearranges the furniture in your solar system without your permission, and that got people quite upset. 더 이상 행성이 아니라면 명왕성은 대체 무엇일까요? Members of the International Astronomical Union redefined the body as a dwarf planet. 명왕성과 에리스를 포함해 공식 외소 행성은 5개입니다. 하지만 발견되길 기다리는 건 수백 개가 넘겠죠. I don't think it really matters whether we call it a planet or whether we call it a dwarf object or a Kuiper belt object. In the same way, it doesn't matter whether we call a tomato a fruit or a vegetable. It could probably be one or the other. 명왕성과 이웃의 얼음 군단을 뭐라고 부르든 한 가지는 분명합니다. 이 머나먼 천체와 지구는 상상 이상으로 공통점이 많다는 거죠. 자, 명왕성에 방문해보고 싶으신가요? 소파를 떠날 필요가 없을지도 모릅니다. 이들 얼음 세계가 직접 우리를 찾아올 때가 많으니까요. Welcome to my house of magic. These are the telescopes that I enjoy using to search for comets. 혜성 사냥꾼 데이빗 리비는 하늘을 관찰하는 데 일생을 바치고 있습니다. Comets are basically beautiful things that are not dangerous at all. But once in a long, long time, a comet will threaten the Earth or one of the other planets. 이 침입자들은 어디서 오는 걸까요? 많은 혜성들이 카이퍼띠에서 날아옵니다. 서로 충돌하면서 궤도를 이탈하는 거죠. We have direct connections to the Kuiper belt because a lot of the comets that come into our neck of the woods here in the inner solar system are originally derived from the Kuiper belt. 고타원 궤도와 흐르는 대기를 가진 명왕성조차도 행성보단 혜성에 가깝게 행동합니다. So we think of Pluto as a colossal comet because its atmosphere is escaping, but it's much, much, much bigger. It's huge by comparison. 카이퍼띠에서 온 혜성들은 대부분 아무런 해도 끼치지 않습니다. 하지만 어떤 것들은 엄청난 충격을 주죠. 공룡시대를 강타했던 혜성이 바로 그런 경우입니다. 6,500만 년 전 얘기죠. This is maybe a once in 100,000 year event or even a million year event that a comet is likely to hit the Earth. But it has happened before, and believe me, it will again at some point.
최근 몇 년 동안 혜성이 날아들 때마다 어떤 성분으로 이루어졌는지 알아내기 위해 면밀히 분석해왔습니다. 1986년 유럽 우주국의 탐사선 지오토가 가장 유명한 혜성 중 하나인 헨리 혜성을 만나기 위해 떠납니다. We did the most challenging thing, which was to fly very close to the cometary core to see the nucleus, an environment that was really unknown. 이것이 역사상 최초로 근접 촬영한 혜성의 핵입니다. (2005년) 나사는 탐사선 딥 임팩트로 엄청난 모험을 감행하죠. 날아오는 혜성에 고의로 충돌하는 겁니다. Oh, yeah! Oh, my God, look at that! 2014년 유럽 우주국 탐사선 로제트는 최초로 장기간에 걸쳐 혜성을 연구할 예정입니다. 혜성 표면에 착륙한 후엔 태양 주변을 돌게 되죠. At the same time, we will actually land something down on the surface to really, truly scratch and sniff what the comet is made of. 이 혜성들은 어떤 비밀을 숨기고 있을까요? 태양계 외곽엔 탄소 함유 분자들이 넘쳐나는 것으로 보이는데요. 이것은 지구상 모든 생명체들의 DNA에서도 발견되는 것입니다. It turns out that the outer solar system is one of the most prodigious sources of organic material in the solar system, as well as plain old water ice. Once you start discovering organic material sitting on something like a comet, you've got to really ask, well, to what degree did the Earth just pick up life? 자, 이것은 무슨 의미일까요? 지구의 생명체를 구성하는 성분, 심지어 물까지도 카이퍼띠에서 온 것일지도 모릅니다. And fortunately, nature has provided a way to transport that rich organic material from the outer solar system into the inner solar system through the comets. And we think that may have been a significant source of the seeds for life that we have here on the Earth. 생명의 씨앗이 이런 방식으로 지구에 전해지는 거라면 태양계 다른 곳들에도 얼마든지 운반이 가능할 겁니다. There's no doubt that there are some lovely environments suitable for life right in our own backyard, the solar system. The aquifers under the surface of Mars, the ocean under the ice crust of Europa, the reservoirs of water on the moon around Saturn called Enceladus, not to mention Titan with its liquid methane. Some exquisite destinations where we humans will be searching for life on them, I suspect, for the upcoming 100 years and beyond. 태양계는 이미 생명체로 가득 차 있을지도 모릅니다. 우린 찾으러 가기만 하면 되죠. Finding evidence of a second type of life on a nearby planet would have broad implications. First, just philosophically. We would now know that life is common in the universe. If it started right here in our little solar system twice, then certainly the universe is full of life. 만약에 우리가 태양계 안에서 생명체를 찾게 된다면 카이퍼띠에 속해 있는 오래된 천체들에 감사해야 할 것입니다. 로봇과 탐사선을 통한 새로운 발견으로 인해 우리의 태양계는 새롭게 정의됐습니다. 하지만 태양계의 끝은 어딜까요? 그 너머엔 뭐가 있을까요? (30여 년) 전에 발사됐던 우주선이 그 해답을 갖고 있습니다.
1977년에 발사된 보이저 1호와 2호는 태양계 외곽 거대 가스 행성들에 간 첫 번째 우주선이죠. 지금도 카메라만 끈 채로 계속 여행 중입니다. Well, Voyager 1 is about 110 times as far from the sun as the Earth. And Voyager 2 is about 90 times as far from the sun as the Earth. Neptune's at 30. So you can see we are many times as far away as Neptune is, the outermost planet. 눈은 가렸지만 둘 다 여전히 들을 수는 있습니다. 2004년 12월 15일 보이저 1호에 난생 처음 듣는 소리가 잡혔죠. 이건 태양풍이 성간가스의 압력으로 갑자기 속도가 줄어들면서 나는 소리입니다. 태양과 140억 킬로미터 떨어진 지점이었죠. The sun has a solar wind blowing radially outward from it in all directions at about 1.5 million kilometers per hour. And that wind creates a bubble around the sun. 이 거품이 바로 태양계의 끝을 표시하는 태양권입니다. You can actually see the heliosphere in your kitchen sink. You may have noticed it many times. If you turn the water on so that it hits the bottom of the sink, you'll notice that a thick ring forms around where it hits the bottom of the sink. Inside the ring, the water is flowing radially away from where it hits the sink, very fast and very thin. And it's getting thinner, and at some point it has to stop. But it doesn't gradually slow down. It abruptly slows down at a shock. That's exactly the way it works in the heliosphere, except it's a bubble, a three-dimensional bubble, rather than a two-dimensional ring. We are now on the final outer layer of that bubble where the supersonic wind from the sun is finally slowed down as it turns around and meets the interstellar wind. 그럼 태양권 너머엔 무엇이 있을까요? 또 다른 얼음벌판이 있을 거라고들 하죠. 거대한 구형의 구름인 오르트 성운이 그것입니다. Probably 1 with 12 zeros is the number of objects in the Oort cloud. And it's a circular structure that extends 10% of the way to the nearest star. It's huge. 여기까지 온 여행자라면 지쳐서 포기해버리고 싶다고 할지도 모릅니다. 오르트 성운의 가장자리는 드넓은 우주 속에선 도시 경계선 정도일 뿐이니까요. 그럼 이제 살기 좋은 조건은 무엇인지 생각해보죠. 너무 크지도 너무 뜨겁지도 않은 별. 돌이 많고 물이 흐르는 행성이면서 자기장에 의해 보호받는 곳. 또한 이웃에 거대 가스 행성 하나쯤은 있어서 엄청난 중력으로 위험한 해성들을 청소해주는 곳이죠. 그렇다고 지구에만 너무 만족하진 마십시오. 태양계 너머 우주에도 무궁무진한 가능성이 열려 있을 것 같으니까요. There's a wild international competition, a race, if you will, to find the first planets around other stars. By far, the most successful technique is something called the wobble technique. It's very simple. We can't see the planet going around the star, so instead we watch the star itself. And a star, of course, will wobble, move in space, because it's yanked on gravitationally by the unseen planet. 이 방법을 통해 400개 이상의 외부 행성을 찾아냈습니다. 태양계 밖의 낯선 세계죠. 하지만 이곳에도 생명체가 살까요? If we find such a planet, we'll want to zoom in and look to see if we can detect key molecules in the atmosphere like oxygen or ozone. Almost certainly that is evidence of life on that world. I have no doubt that within a few light years of our Earth, there are other life forms. The much
more difficult and daunting question is whether or not intelligent life is common in our galaxy and in our universe. 지구와 닮은 별에 지능 있는 생명체가 사는지는 어떻게 알죠? 뭘 보면 알 수 있을까요? You'll point your radio telescope at that Earth to try to pick up the radio waves, the television transmissions, any other transmissions that intelligent species might be broadcasting, perhaps serendipitously. 외계인의 TV를 보려고 하는 건 좀 억지스럽죠. 하지만 그쪽에선 옛날부터 지켜보고 있었을지도 모를 일이죠. You are there. 태양계 끄트머리까지 사람이 직접 여행하는 게 가능할까요? 한 남자가 이미 길을 나섰습니다. 탐사선 뉴 호라이즌엔 명왕성을 발견한 클라이드 톰보의 작은 유골 항아리가 실려 있습니다. He died in the late 90s, and it's very cool that some of his ashes are now on board that spacecraft on their way out to Pluto. And who could have predicted when he discovered Pluto in 1930 that part of him could have actually gone there in person? And I think that's a really wonderful tribute to the person who made this whole thing possible. 하지만 클라이드 톰보는 이곳에 묻히지 않습니다. 2015년 명왕성을 지나간 후에도 뉴 호라이즌호는 계속 비행할 테니까요. The spacecraft will continue moving. Newton's laws tell us that, the spacecraft is just going to keep heading out. It won't be operating. We won't be communicating with it. So it'll just be another piece of space junk. We'll say goodbye. 클라이드 톰보는 명왕성이 행성이 아니란 사실에 아마 실망할지도 모릅니다. 하지만 인류 역사상 최장거리 우주여행자가 됐으니 충분히 보상이 되겠죠. 우주에 떠있는 무수히 많은 별들 중 그가 어느 별로 가게 될지 우린 그저 상상만 할 뿐입니다. 목성까지의 거리보다 2배나 더 먼 행성, 소행성대보다 4배나 더 먼 거리, 지구에서 16억 킬로미터 떨어져 있지만 토성은 늘 우리의 주목을 끌었습니다. Saturn is the most phenomenologically rich planetary system that we have in our solar system. Because of its rings and planet and magnetosphere and an enormous collection of very diverse moons, it has it all. I mean, even just taking the rings as an example, in Saturn's rings we find examples of the other rings. Around Jupiter, around Uranus and Neptune, we find them in Saturn's rings. If you wanted to ask fundamental questions about the solar system in general, Saturn would be the place you would go. (1997년) 본격적인 토성 탐사를 위해 카시니 호이긴스 호가 발사됐을 때 우주선 안엔 우주에서의 오랜 모험을 위한 필수품이 가득했습니다. 발전기, 여분의 연료, 고성능 안테나, 위성 탐사기까지. I figured once the data hit the ground, no one's going to want to be planning anymore. They want to look at the images, which is frankly how I feel. 이미지 처리팀 책임자 캐롤린 포르코는 고성능 카메라도 설치했습니다. 이번 탐사의 목적지는 명색이 태양계에서 가장 화려한 행성이었기 때문이죠. 토성은 태양계에서 두 번째로 큰 행성이지만 이웃의 거대한 가스 행성 목성처럼 가스 덕분에 아름답게 보이는 것뿐입니다. Well, Saturn is, first of all, a big giant gas ball. Actually, it's a big giant ball of fluid, and the outer parts of it are gases, atmospheres. But as you go deeper, it gets hotter and hotter, and also gets more pressurized. And so as you get down deep enough, you start getting sort of fluid effects. It's very strange, bizarre physics going on that we don't fully understand. 토성은 몸집이 큽니다. 그에 비해 질량은 상대적으로 작아서 765개의 지구를 삼킬 만한 몸집이지만
밀도가 아주 작아 물에 뜰 수 있을 정도죠. 목성처럼 서 있을 곳이 없는 행성입니다. 단단한 표면이 없기 때문에 하루의 길이를 측정하기도 힘듭니다. 하지만 약 11시간마다 구름의 꼭대기를 자전합니다. 구름 꼭대기를 자전하게 하는 건 구름 아래에 있는 게 아니라 구름 위에 있는 어떤 것이겠죠. If you were booking a tour for Saturn, the big ticket item, I think, would be see the rings of Saturn from X, wherever X happened to be. 토성의 위성에서 고리를 보면 정말 장관일 겁니다. 가까이서 본다면 이 반짝이는 원반은 수조 개의 얼음 조각이 모인 띠라는 걸 알 수 있죠. It's just hard to imagine anything more beautiful than the ring system. They're the first thing that any kid with a telescope wants to look at. 집 앞마당에서 망원경으로 이 고리를 찾는다면 운이 좋은 겁니다. 토성이 태양 쪽으로 기울면 고리는 순식간에 사라지기 때문이죠. The overwhelming thing that you as a space tourist would be struck by is how incredibly thin they are. They are no thicker than about 1 or 2 stories in a modern day building. It's much thinner compared to its width than a sheet of paper, for instance. 아, 직접 보고 싶으시다고요? 자, 굉장한 여정이니까 안전띠를 매시는 게 좋을 겁니다. Roger roll, Atlantis. 7년 동안 16억 킬로미터를 여행한 후 카시니 호이겐소는 2004년 6월 30일 최대 난관을 맞았습니다. 궤도에 진입하기 위해 먼저 고리의 장애물을 통과해야만 했던 겁니다. Hopes and dreams of thousands of scientists and engineers are resting on the next few moments. We've been to Saturn twice before with the Voyager 1 and Voyager 2 spacecraft, but rather than these quick Kodak moments, we wanted to take a nice, long, leisurely look at the Saturnian system. The only way to do that was to slow down and let Saturn's gravity capture us into orbit. Current speed of the Cassini spacecraft, 50,000 miles an hour, and increasing as Saturn's gravity draws us in. 카시니가 진입합니다. 궤도에 떠있는 잔해가 없길 바라며 F와 G 고리 사이의 틈을 향해 나갑니다. There is always a risk if we hit something too big in a very sensitive area like perhaps one of the computers or even the fuel tank that perhaps we might have ended the mission very early. We turned the main high-gain antenna in the direction that the craft would see the ring particles coming toward it so that it would act as a shield. 자, 여러분은 지금 고리의 평면을 가로지르는 우주선에 작은 입자들이 부딪히는 소리를 듣고 계십니다. Let's go ahead and switch Canberra over to B0. 지금까진 좋습니다. 하지만 카시니호가 무전이 차단되는 토성 뒤로 사라진다면 모든 것은 우주선이 얼마나 완벽하게 엔진을 점화해 속도를 줄일 수 있느냐에 달려 있습니다. 통제센터의 사람들에겐 초조한 순간이죠. Go ahead and switch, huh? The Doppler has flattened out. And let's go to 438. 토성의 어둠 속에서 나타난 카시니호는 다시 고리의 평면 위를 가로지릅니다. To any potential inhabitants of the Saturnian system, your eyes are not deceiving you tonight. There is a 30-second moon gracing your night skies, and that is the Cassini-Huygens spacecraft. 토성의 62개 위성처럼 카시니호는 토성의 주변을 돌며 노련한 전문가도 감탄하게 만드는 지구에선 볼 수 없는 귀한 사진을 전송합니다. Saturn is the most photogenic planet in all the solar system, so I mean, you couldn't get luckier than me, right?
The ones that give me shivers are Saturn with the rings, where Saturn is a crescent. We're looking down on the rings from above, and there's a moon in the background. They are just artistic compositions. You know, here I am leading a team of scientists. Our duty, our job is to take images, and we have this fantastic target. Kind of have this feeling like I'm standing on the bridge looking out the window. You know, I have a very strong feeling of being at the forefront, being out there exploring myself. That's the thrill of it for me. 카시니호가 촬영한 광경은 그 어떤 이미지보다 아름답습니다. Lo and behold, as we got close enough, it looked like the rings dissolved into all of these, individual ringlets looking a lot like grooves on a phonograph record for people who remember phonograph records. And it was just very exciting then to try and figure out what could be causing that structure. What looked like rather featureless rings in a telescope now had, thousands of features in them. I was surprised at how surprised I was at the clarity of the images, because I thought to myself, well, for Pete's sake, I've been thinking about this for years. For 14 years I've been thinking about this. I've been planning these images for a decade or whatever it was. You'd think I would have, anticipated, well, we're going to have this kind of resolution, it's going to look like this, and I just hadn't. 처음으로 토성의 고리에 대한 생생한 이미지가 공개되면서 더욱 본격적인 탐사에 대한 기대감이 어느 때보다 커졌습니다. 모두가 토성의 고리에 익숙합니다. 하지만 당신이 토성에서 엽서를 보낸다면 무엇을 강조하겠습니까? 모든 여행엔 꼭 가봐야 하는 곳이 있죠. 토성에선 고리를 놓치면 안 됩니다. 카시니오의 이미지 처리팀 책임자인 캐롤린 포르코가 탐사를 이끌어왔습니다. The rings consist of just countless particles, and they range from big boulders the size of small apartment buildings, all the way down to the finest dust particle and everything in between. And they're all orbiting like crazy around Saturn at 20 to 40,000 miles per hour, but it's like traffic on a highway. Everybody can be going 90 miles an hour, but relative to each other, they're going very slowly. If you could put a spacecraft there and you could manage to move at the same speed, then the speed wouldn't be that dangerous at all. You can think of rush hour on a Friday night, on the freeway, that the B ring has a lot of traffic and a lot of particles, whereas you go to the A ring, it's a little bit better. The C ring is more like being out in the country. You aren't going to see ring particles too often. 부서진 위성에 차내었던 고리의 입자들은 중력에 의해 납작해졌고 아주 얇은 원반 모양을 형성했죠. 그 직경이 30만 킬로미터에 달합니다. 지구에서 달까지의 거리와 비슷하죠. I have, in fact, imagined myself orbiting Saturn, hovering over the rings. It's hard not to. Oh, absolutely. You go there and take your own pictures, create your own postcards, hi Mom, here I am at Saturn's rings, it's great. I could just imagine what it might be like to hold a ring particle in my hand and see what does it look like. Is it like a fluffy snowball? If I start to pull it apart, what's it like on the inside? So you can think of each of the rings, A, B, C, D, like different beaches. And so you'd want to collect samples from each of those rings. 토성 해변 위의 얼음알갱이들은 지나가는 물체들에 의해 씻겨 나갑니다. When a moon comes by, it creates a wake, just like a motorboat creates a wake that goes behind it. And I kind of imagine the ring particles doing an intricate cosmic dance around the planet, and can almost picture like little ballet dancers, each with their own orbits and paths, and sometimes colliding and encountering and sometimes not.
이 우주벌레의 비밀이 더 자세히 밝혀진 건 빛의 마술 덕분이었습니다. 매 15년마다 토성이 태양 주변을 천천히 돌면서 남북의 계절이 바뀝니다. 2009년 카시니오는 토성의 춘분을 관찰하기에 최적의 위치에 있었습니다. The sun at exact equinox will be shining exactly edge on to the rings. But a little bit before and a little bit after, the sun will be low to the rings, just like the sun is now low over London. Many vertical protuberances, either up or down below the rings, will cast very long shadows. And we have in fact found that the rings aren't completely flat. There are places where the ring particles, in fact, form these structures that soar a mile or 2 or 3 above the plane of the rings. The first time in 400 years, we now know that the rings are three-dimensional. 혹시 들어보셨나요? 토성계에서 가장 관심의 대상이 되는 것은 작은 위성인 엔셀라두스입니다. 생명체를 찾기 위한 우주 탐사에서 가장 주목받는 곳이죠. 하얗게 빛나는 엔셀라두스. 토성의 이 고리 내에 숨어있는 밝은 구체. 카시니오가 탐사를 시작하기 전까진 이 별은 그저 평범한 위성이었습니다. 하지만 뭔가가 수상했죠. It was first found by the magnetometer team. They saw this hint of something in the magnetic field of Saturn wasn't just right. It was being kind of deflected to the side. It was like unraveling a puzzle. And so the magnetometer team said, let's go closer. And as we got closer, we watched as a star went through and noticed the change in brightness. Something is going on. We could see, even from a distance, there seemed to be this material coming off the South Pole. And it was so dramatic and so unusual that we thought, well, it might be a camera artifact. 엔셀라두스는 직경 500km의 작은 별입니다. 특이한 지질학적 특성을 갖기엔 너무 작죠. If you look at Enceladus, it kind of looks like it's covered in snow. It's very bright. It's as bright as freshly fallen snow. Everywhere you look, there's fractures. There are mountain ranges and there are deep chasms. And when we finally looked at the South Pole, that's when it just became apparent. That's where all the activity is going on. 연구진은 아주 멋진 장면을 발견했습니다. 줄지연으로 선 간헐천들이 눈처럼 흰 표면으로부터 물과 얼음 결정을 우주로 쏘아 올렸던 겁니다. And so it was like a giant detective story, piece by piece putting the evidence together until finally you get back that really great picture, the smoking gun, showing the geysers actually coming out from the south pole of Enceladus. Water and water ice are spewing out of giant cracks from a region about the size of Southern California that's apparently just basically a big geothermal field. You can think of it that way. 캘리포니아처럼 보이진 않습니다. 많은 이들의 예상처럼 태양에서 멀리 떨어진 얼음의 위성일 뿐이죠. 하지만 그 점이 이 별의 신비입니다. I mean, the bloody thing is hot. The South Pole is hot. Okay, it's like, it's as crazy as saying the North Pole of the Earth is hotter than the equator. 가장 설득력 있는 설명은 남극의 얼음 지각 밑에 숨은 대양 혹은 바다가 수원이며 조수의 가열 작용에 의해 온도가 상승했다는 것입니다. It's been a mystery because Enceladus is so small. It's not supposed to have that much heat. We think that heat source underground melts water, and that melted water, which might be mixed with some ammonia and other things to lower its melting point, then works its way out of the ground and spews up into space. Here is the surprise entry in the search for life. This little moon that
you'd expect to be pretty dead and dull. And coming out of the south pole of it is a jet of water ice. All the things you need for life are there. There's an energy source, there's a water source, there's an organic material source, there's a nitrogen source. Check, 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 check. All the requirements for life. This is the little moon that has it all. And the samples are coming out in space. There's a big sign there, free samples, take one. We just fly through and grab it on our way. I think it is the go-to place in our solar system right now for investigating issues of astrobiological importance. It wins out the game over Mars, over Europa, over Titan even, simply because of accessibility. It's accessible. If these jets are deriving from liquid water, then they're there for the sampling. 카시니 팀은 우주선을 남극의 분출 기둥에서 25km 거리까지 근접 비행시켰습니다. 리모컨으로 조종하는 이 놀라운 정밀 비행은 원래 지구에서 16억 킬로미터나 떨어진 이 행성을 위한 건 아니었습니다. From Cassini, we learned that there's methane in the plume, nitrogen in the plume, ammonia in the plume, organic molecules in the plume. It's a real soup. We're seeing a soup of organics being spewed out into space where it's freezing. And you can almost go there and jar it, put it in a can, and sell it on Earth as organic nutrient soup. 지구에서도 간헐천과 온천은 생명의 기원에 대한 단서를 제공해주는 박테리아의 고향입니다. 물론 경이로움도 선사하죠. 하지만 지구의 온천은 엔셀라두스의 그것과는 비교도 안 됩니다. Sitting there at the South Pole of Enceladus and taking a look at Saturn while you're sitting there watching this eruption going on would be beautiful. It wouldn't be a dangerous thing. You would see these towering, dramatic fountains of just icy particles. Would never see them stop because some of them actually extend tens of thousands of kilometers into the space above the South Pole and in fact into orbit around Saturn. This is how the E-ring of Saturn is formed. 카시니오는 적어도 토성의 고리 중 하나가 어떻게 형성됐는지 알려주었습니다. 그리고 이 사실이 지구 밖에 존재하는 생명체에 대한 의문을 풀 수 있게 도와줄 겁니다. I can't think of anything that would be more thrilling than to make that kind of discovery, that life has occurred not once but twice in our solar system. And to know that it might be on Enceladus, which is a body that we have been exploring and that we have participated in this discovery it doesn't get much better than that. T-minus 2 minutes and counting. 엔셀라두스가 가장 주목받는 건 사실이지만 모든 걸 갖춘 위성이란 타이틀에 도전하는 경쟁자를 무시해서는 안 됩니다. 바로 타이탄이죠. T-minus 40 seconds. Everything looks good for launch. 수성이나 명왕성보다 큰 토성의 위성 타이탄은 지구와 금성을 제외하곤 단단한 땅과 두터운 대기를 가진 유일한 별입니다. Titan, if it weren't in orbit around another planet, we'd have really no hesitation in calling it a planet in its own right. We knew going that Titan was going to be exciting. Titan was a mystery hidden inside this hazy, smoggy atmosphere. 카시니오는 두터운 오렌지색 안개에 쌓인 타이탄을 보여줬습니다. 연구실에서의 실험은 이것이 질소와 메탄으로 구성된 두터운 대기와 햇빛이 45억 년 동안 반응을 일으킨 결과임을 암시하고 있습니다. 카시니의 카메라가 보여줄 수 있는 건 한정적입니다. 밝고 어두운 점들이 마치 대륙과 바다처럼 보입니다. The picture we had of Titan before we got there was that it was going to be dark and eerie and cold. As dark as twilight is on the Earth, even at high noon, and you could be standing on a body the size of the Mediterranean, brimming with paint thinner. 유럽에서 7년이 넘도록 오랜 시간 만들었던 호이긴스 탐사기는 미국의 우주선 카시니오에 실려 있었습니다.
You can report in after that. Give me an update by section only. 그러다 2004년 크리스마스에 마침내 발사됐습니다. 그렇게 멀리 떨어져 있는 별에 착륙을 시도해 본 적은 없었죠. 호이긴스 탐사기가 타이탄에 접근하면서 탐사는 이제 유럽의 지휘를 받게 됐습니다. The probe hurtled into Titan's atmosphere at 6 kilometers a second. The atmosphere would have been glowing violet around the probe as it decelerated. 낙하산에 매달린 탐사기가 130km를 하강하면서 볼 수 있었던 건 안개밖에 없었습니다. As we got closer to the surface, down at about 30 kilometers, the surface features started to peek through the haze. Progressively, this landscape emerged of these bright hills cut by small dark channels that show that there had been rain there at some time in the past. 신호가 지구에 도착하는데 1시간이 넘게 걸렸지만 호이긴스는 먼 우주에서 우편 엽서를 보내왔습니다. There were just 20 of us in the office area where the pictures were delivered. It was dark in Germany. It was the winter. It really felt like we were out there gazing at this alien world that was just at our doorstep. 탐사기는 이동을 계속하면서 이 놀라운 이미지들을 계속 전송했죠. We all kind of saw, our backyard in Arizona or the French Riviera, wherever it was you were from, you sort of saw some aspect of Titan that looked familiar. They were everything that our images from orbit were not. Because you could see a dendritic drainage pattern that looked like a river system, just like a river system would appear on the Earth. Boy, that was heady. That was like, it was like Jules Verne come true. It was just spectacular. Wow. Rocks. Chris Lance, yes. That just earned all of our paychecks. 타이탄에 착륙한 호이겐스는 수백 장의 사진을 지구로 전송한 후 배터리가 방전돼 마침내 영원히 작동을 멈추고 말았습니다. The probe landed with a thud on basically a stream bed, an area littered with rounded cobbles that showed that these little rocks or ice particles had been tumbled around in a stream at some point in the past. The whole thing just was very chilling, not in the sense of temperature, but just in the sense of what we were looking at. It was very, very alien. It's not a place where you want to just jump out there in your shoes and socks and shorts and t-shirts. It's roughly 200 degrees Fahrenheit colder than dry ice. 표면 온도가 굉장히 낮기 때문에 아무것도 존재하지 않는 것처럼 보입니다. Titan is a world with liquids. The difference is the liquid is not water. The liquid is methane. Think of gasoline. It's a liquid like white gas. So you've got rivers of methane flowing on the surface. Anybody who's looked out of an airplane window flying over deserts and things like this say, yeah, I sort of understand what's going on the surface there. Because it's so cold, water behaves like rock does and methane behaves like water does, but everything's just sort of shifted along a scale of volatility. 전혀 다른 세계가 지구와 아주 흡사한 풍경을 갖고 있다는 사실이 정말 놀랍죠. 나사의 제트 추진 연구소에서는 메탄 빗방울이 시간이 지남에 따라 어떻게 화강암처럼 단단한 지형을 형성했는지를 연구하고 있습니다. 한 방울씩 떨어뜨리면서 말이죠. So it's like rain on Titan, and we can see that when a drop is falling onto the ice, it just gets into the ice. It just disappears in the ice. Just incredible how much methane can be stored in the ice.
물이 땅 속으로 흡수되듯이 메탄이 얼음 속으로 스며들고 넘치는 메탄은 길을 내며 흐르게 됩니다. 지구에서처럼 말이죠. Titan would be a wonderful place to visit. Stand next to a babbling brook of liquid methane running by your feet, and I sometimes wonder, well, what would that sound like? In fact, as we took radar pictures of other parts of Titan, we found even wilder things in the northern polar areas. There are entire lakes or even seas that looks to all the world like you could go take a boat and go to jet skiing or something, right? Up and down these channels there. Titan is the only other place in the solar system that we know liquids exist on the surface. So here you have vast reservoirs of liquid natural gas, and oh, by the way, we have thrown in some ethane, which is a slightly more complex hydrocarbon, and oh, by the way, there's some propane in there. Everybody knows what propane is. You use it in your backyard barbecue. 카시니의 레이더는 내륙의 바다만한 호수를 탐지했는데 슈피리어 호보다도 큽니다. Imagine standing on the shoreline of what to you looks like an ocean of liquid hydrocarbons. That's gotta be pretty special. 호수가 내키지 않으신다면 화산에 가보십시오. We think the material that comes out of titanium volcanoes is a mixture of ammonia and water, which allows water to melt at a much lower temperature. 이것이 타이탄의 용암입니다. 냄새가 고약한 물과 암모니아의 혼합물로 녹는 점이 영하 100도 정도 됩니다. You can build anything from small cones to large mountains on Titan out of this stuff. If you were a visitor and you walked up and put your hand on a lava flow, you wouldn't burn your hand, you would freeze it. 얼음 화산이나 호수가 많은 극지방과는 지극히 대조적으로 적도 지역엔 모래 언덕으로 뒤덮인 광활한 사막이 위치하고 있습니다. I think it'd be one of the seven wonders of the solar system. What you'd see is almost unending sea of massive dunes, exactly the same size and scale of dunes that we see on Earth. Some areas where you see nothing but dunes for hundreds and hundreds of kilometers. 카시니가 보낸 영상을 분석하기 위해 랄프 로렌즈는 호주의 오지를 찾아갔습니다. 타이탄만큼은 아니지만 멀리 떨어진 곳이죠. One of the interesting things going on here in Australia is that there are linear dunes, which are the same kind of dunes we see on Titan. You can go right up to a sand dune on Earth and dig in it, make a cross-section and see how the beds of sand particles line up to see how the thing formed under different wind regimes. 두 곳의 모래 언덕을 비교해보면 타이탄에 부는 바람의 특성을 알 수 있죠. 이것은 타이탄의 극저온 기후에 대해 알 수 있는 단서가 됩니다. 막 결빙된 커피밭에 내리는 비처럼 타이탄에 부는 바람은 지표의 20%를 뒤덮는 모래 언덕을 만들고 그 모래 언덕은 취상품 커피처럼 짙은 색을 띱니다. The dunes represent a massive inventory of organic material, hundreds of times larger than all the coal, for example, on the Earth. 이 위기의 석탄을 집에 가져올 수는 없겠지만 타이탄의 호수에 넘치는 액화 탄화수소는 지구로의 귀환을 위해 유용하게 사용될 수 있을 겁니다. There's more, let's call it fossil fuel type energy than we actually have known reserves on the Earth by a factor perhaps of 10 or even 100. 실로 엄청난 양인 것만은 분명합니다. 하지만 이 유기분자의 보고에서 훨씬 더 귀중한 것이 발견될 수도 있죠. 생명체와 우주, 그 모든 것에 대한 해답 말입니다. How do you go from such simple material like carbon and hydrogen and oxygen and nitrogen to something which asks questions about where it came from? That's a huge leap. And on Titan,
there's a real good possibility that some of those really difficult to understand intermediate stages actually occurred. It hasn't gone to completion, at least we don't think it has, although there are some people who think that if we go to one of Titan's lakes, we will discover titanian bacteria that have figured out how to metabolize liquid methane. Well, that's not a liquid that we life forms on Earth like, but maybe a life form on Titan that grew up with liquid methane would be perfectly comfortable there and would look at shock at the thought that organisms would live in water. Oh my God, those things on Earth living in water. Pity those poor Earthlings. We live in liquid methane, much more pleasant. 타이탄은 태양계의 생명체를 찾기 위한 시험장입니다. 만일 이 외계의 별에 생명체가 살고 있다면 다른 곳에서도 살고 있을 수 있으니까요. 호이긴스의 임무는 타이탄에서 끝나는 것이 아닙니다. 카시니 역시 토성이 종착지가 아닐 겁니다. 이제 막 시작된 여행에서 용감하게 내딛는 첫발일 뿐입니다. 임무가 끝나기도 전에 카시니오는 타이탄에 다시 한번 가고 싶어졌습니다. 행성 탐험가인 조나단 로나인 박사와 항공 전문가 줄리언 노트는 완벽한 방법을 알고 있습니다. 바로 원격 조종 열기구죠. So what we're flying over now is very much like the Huygens landing site. And I'd love to see those ravines on Titan, those steep valleys where the methane is flowing and carving out the hills, very much like what we're seeing now. 타이탄으로 돌아가서 대기 속으로 원격 조종 기구를 낙하시키는 것이 목표입니다. 방사성 동위 원소 발전기가 전력을 공급하고 폐기물을 태워 추운 대기 속에서 기구를 띄워줄 열을 공급해 줄 겁니다. Titan has a dense atmosphere, it's cold, the gravity is low, the winds are gentle, so ballooning is very easy. The conditions on Titan are 1,000 times better than anywhere else in the solar system to fly balloons. It is the ultimate destination for balloons. I think this flight just makes the point so beautifully why a balloon is a wonderful way to explore Titan. If you're over an interesting area, it's very easy to come down, maybe even land on the surface, lower instruments down. One could cover with a robotic hot air balloon the entire circumference of Titan in a space of perhaps 6 months. 로봇만이 타이탄에 갈 수 있는 건 아닙니다. 두터운 보호 대기와 결빙 상태의 물 덕분에 타이탄은 지구인에게 화성보다 훨씬 안전한 방문지가 될 수도 있습니다. When humans do finally move out into the solar system, and I think they will, Titan will be seen as a somewhat distant but very attractive place to go play. You don't need a pressure suit on Titan. You don't have that feeling, as the astronauts describe it, of trying to work with a beach ball between your arms. 개선된 호흡 장비로 숨을 쉬고 스키복처럼 생긴 안전복을 입고 임무를 수행할 탐사대는 지금보다 훨씬 편안하게 활동할 수 있을 겁니다. You just need that thermal protection and oxygen, and then you can go play on the surface and take a balloon ride. It'll be a place where people will want to go to see a truly exotic and alien world. 우주복이 약간 손상돼도 치명적이진 않을 겁니다. I did a calculation once of whether the small amounts of carbon monoxide in Titan's atmosphere would kill you before the hydrogen cyanide did. Actually, it turns out both were probably only enough to give you a headache, but the place would probably smell like an oil refinery. 연료 얘기를 해볼까요? 비행을 위한 연료 공급은 가장 가까운 호수에 내려 메탄 로켓을 채우기만 하면 끝납니다. 기술 개발도 거의 끝났죠. 타이탄까지 갈 수 있다면 엔셀라두스라고 못 갈 이유는 없겠죠?
The real question is not, does Enceladus have organics? Well, we know the answer to that. Or does Enceladus have water? We know the answer to that. The question is are those organics biological in origin? So on Enceladus, we are many steps ahead of where we are in terms of Mars or Europa. We already know that there's organics. We already know where they are. We already know how to get them. It's time to bring them back to Earth and look at them and ask the next level of questions. Are they biological? It may not happen for a very long time, but I really think that's a must-do for us in taking the next step. And to me, the question of whether or not life has gotten started elsewhere in the solar system is the reason why we do this. You know, because we want, finally, ultimately, we want to come to understand why the Earth has been the successful abode of life that it has become. 역사적인 탐사 활동이 새로운 국면에 접어들면서 카시니 탐사팀은 최근 런던에서 만나 그동안의 상황을 평가하고 향후 계획을 세웠습니다. 자신들의 58번째 만남을 축하하기 위해 이들은 그리니치 왕립 천문대를 택했죠. 이곳의 바닥에 표시된 본초 좌우선은 경도의 기준으로 모든 위치를 측정하는 기준선입니다. You know, I'm a professional photographer, so. We have taken something that is so far beyond human reach, it's almost unimaginable, and we have brought it home. 바로 이것이 토성에 가까이 간 인간이 처음 볼 수 있었던 이미지이자 지구에 있는 인간이 보게 된 이미지입니다. 토성의 아름다운 고리색에 묻혀 희미하게 보이는 푸른색 점 하나. 이것이 카시니오가 지구의 인간에게 보내는 우주의 모습을 담은 또 한 장의 엽서입니다. Humans have looked out from the shores of seas and oceans and imagined great adventures. Now think about standing on the shore of an alien sea, and we know those shores are there. We just have to go experience it, and that's what I'd like to do. I'd like to go land in a balloon, step out, pick up one of those rounded pebbles, and toss it at Huygens. I've proposed that maybe we have to talk about a planetary park down the road, and where should we preserve for future generations? You know, do we want to go in and mine Titan for its methane? Maybe we'll go mess up other places, perhaps, but Saturn is just an exquisite place, and we should probably leave that alone. 탐사해야 할 흥미로운 위성이 아직 많지만 나사는 카시니오의 임무가 끝나게 되는 2017년이 되면 또 어떻게 할 것인지 계획을 수립하고 있습니다. We want to make sure that the spacecraft doesn't hit one of these bodies, and so what we're going to do is put it into the atmosphere of Saturn. Crash it into Saturn and burn it in a blaze of glory after a rich 20 years of exploration in space. All the molecules that currently make up the Cassini spacecraft would still be at Saturn, and in fact will be there forever. 인류 역사상 가장 위대한 행성 탐사선은 결국 영광스러운 최후를 맞이하게 될 것입니다. 가스로 가득 차 물에 뜰지는 모르지만 토성은 과학을 위해서든 장엄한 경관을 보기 위해서든 꼭 가봐야 할 행성입니다. 우린 이제 막 토성에 숨겨진 것들을 깨달았고 그것은 우주선을 보내는 모험을 감행했기에 가능했습니다. 태양계의 다른 행성도 마찬가지입니다. 모험을 하지 않으면 무엇을 놓쳤는지 결코 알지 못할 것입니다.